small enterprises and the Juakali sector will be increased for it to effectively respond to the challenges of creating productive and sustainable employment opportunities, economic growth, and poverty reduction in the country. Under the Vision 2030, we agreed that a large number of Kenyans, our current and potential entrepreneurs, need human resource development to meet their operational and development needs. We agreed that our people need specialized training designed and offered to the entrepreneurs and their membership at different levels. Even in our recent attempt under the BBI, we committed to promote cottage industries and the pursuit of a policy of import substitution to promote our Juakali sector. I recognize the Juakali sector as a manifestation and a celebration of what one can do as opposed to what the papers they possess. At last check, the Juakali sector employed more than 16 million Kenyans and contributed more than 34% of our GDP. I acknowledge that the dream for a coherent and formal approach to this otherwise critical sector got deferred, but it is not dead. I am here to announce the rebirth of this dream. As I have gone around the country during the Azimio conventions and now the campaigns, and also talking to people in different parts of our country, I have had meetings with members of this sector. Recently, in Nyeri, I had a conversation with over 500 members of this sector. For those meetings, it has become clear that we must address the issues of decent work sites, operating space, market for Juakali products, and affordable credit to members of this sector. I'm also talking with experience from other countries like Singapore, like Malaysia, and South Korea. I have also realized the need to recognize and reward the players for their skills and help them to continue refining those skills and pass them to the next generation. And so today, I am here to announce a raft of measures that I wish to pursue in the coming months and when in government to help lift the Juakali sector to its rightful place in our economy. First, I want to push for the adoption and implementation of the recognition of prior learning policy in Kenya, RPL. I want to repeat, recognition of prior learning policy in Kenya, RPL. The RPL provides for recognition of knowledge, skills, and competencies, regardless of where and how they were acquired. It is a progression map to facilitate the transition of skilled workers from informality to formality. In other words, these people may not have gone to any technical training institute or college, but through practice, they've acquired the knowledge which needs to be recognized. With the RPL, our country and my government will be addressing the needs of millions of Kenyans who flock to work in industrial areas of our various towns, armed with the excellent skills but no certification. They are therefore overworked and underpaid for their otherwise excellent skills.
I will give a few examples. Number one, the tile fitters. They're among the best in the world, but because they lack certification, they are unable to directly secure tile fitting jobs. The jobs, therefore, go to middlemen who have papers but no skills, who in turn hire the tile fitters and take the lion's share of the pay. The RPL certification will change this situation completely, allowing our tile fitters to secure the jobs and earn the money directly. Yes. Ukienda kwa nyumba mingi hapa Kenya kuna tiles, yani nyumba ambayo zimezekwa na vigazi. Wale ambao wanafanya hii kazi wako na ujuzi mkubwa, lakini matajiri wanaambia ya kwamba watapata shilingi moja kwa kila tile. Hii haiwezekani. Na tunasema katika chama chetu ya Azimio ati inawezekana, lakini hii haiwezekani. Yani hatutaka kuvumilia. Another example, when ships docking at the coast require repairs, our plumbers and fitters only have photo albums to show for their work, no recognized certificates. The plumbers, therefore, lose the opportunities to the middlemen who have papers but no skills. This will change with the adoption of the RPL. I want to give you an example of our experience in Kisumu with the president. We found a ship, MV Uhuru, which had been left there since the collapse of the community. The ship was now completely derelict. We looked for experts, but we were given quotations which were very, very heavy indeed. But we looked for those who used to work for the Eastern African community, those who are in the marine industry. Some of them are now retired, just living at home. And we brought them on board. They were able immediately to identify the spare parts in some of the stores there at the port. They also had the knowledge of the sources of other spare parts from companies in the UK. Those who were procured, these mechanics went into that ship, and within a matter of days or weeks, they completely overhauled the engine of the ship and repaired it completely, and it was able to be taken back to water, and it is now actually plying route Kisumu to Port Bell in Kampala. It is basically a demonstration of the skills that we have in this country. Our furniture makers at various Juakali points across the country, like for example Ngong Road, they make great furniture. Many of them have to go through brokers to reach the high-end market, where their products are sold at very high prices, while the makers earn peanuts. The RPL policy will enable artisans to get fair market value for their furniture. See Long Road picture at Okenda, Mombasa Road, Town. Kuna duka nyingi pale ambao wanauza viti, meza na vitanda. Bidhaa haya zote zinatengenezwa na Mutiso kutoka Kitui. Alafu wanasema tali hiyo viti zimetoka ng'ambo. Mutiso analipwa pesa kidogo sana ya kutengeneza viti na ujuzi yake, lakini
Mwenye duka anaenda nyumbani na pesa mingi zaidi. Take automobile garages. Every day, thousands of people flock garages where mechanics with excellent skills correctly diagnose the problem and do satisfactory work, but get very little pay due to lack of certification. Most times, renowned garages whose owners have the papers but no skills subcontract to Juakali mechanics for very little pay. This will change with their appropriate certification from the RPL. Ziwani, Kisumu garage, na kila mahali tuko na makanika wengi zaidi. Hawa jamaa wanaleta magari zao kutoka Ujerumani, watafungua na wakatengeneza na wapate shilingi 1,000. Kuna wale ambao wanapiga gari rangi. Kampuni inapata 120,000, yule mwenye kupiga rangi anapata shilingi 3,000 peke yake. Hii lazima iishe. You know the hundreds of very skilled painters who line up every morning at the CBD waiting to be contracted by middlemen who get paint contracts. To change with the RPL. Utakuta Osoro, utakuta Kinjui, amekaa kando hapo barabarani, hapo ufungamano street. Ukimsalimia yeye, badala ya yeye akupe mkono, anatoa brush ya kupaka nyumba rangi. Huyu jamaa ako na ujuzi mingi sana. Anajua hata kuchanganya rangi, lakini ile pesa ambaye anatapasa kwanza atanunua naye maziwa, kwa sababu rangi na kifua ya wafanyikazi. Huyu jamaa na ana ujuzi wake lazima aangaliwe. Maana yake jamaa akitoka pale anaajiriwa, anafanya kazi siku mzima, lakini ikifika jioni ile pesa ambayo anapewa ni kidogo sana, na yule middleman ambaye alimtoa kule ufungamano street anapata pesa mingi zaidi. Haya hatutaki kuvumilia. I'm convinced that the adoption and implementation of the RPL policy will have an immediate impact on millions of skilled Kenyans who have no formal recognition. I'm aware that the government is working to launch this policy. I want to appeal for speed. My government will pick up from here. It is long past time for this sector, and that has absorbed majority of the new startups, retrenchees, retirees, school dropouts, and those dismissals from the private sector and public sector organizations. It is long past time for the country to do something for this sector, which is currently the single largest employer in the country and a source of livelihood for many. I've also said that it is not right to refer to this sector as an informal sector. It is the biggest employer in the country. As I said from the start, it employs close to 16 million people and actually produces 35% of our GDP. We need to formalize this sector. We need to construct formal sheds for these people, to put up markets for the wares which coming from those sheds, and also regularize the way that they contribute to the economy through payment of some taxes. I want to say that we are going to form a partnership to ensure that this sector is formalized and that it succeeds. This is what we are saying as Azimio
la umoja. Inawezekana. Thank you very much. God bless Kenya. So, asante. Naam, huyo ni kiongozi ambaye ni mwaniaji wa Azimio One Kenya Alliance ambaye ndo atakuwa ni mpeperusha bendera yao ya urais, akizungumzia mikakati yake hususan ya kuimarisha uchumi, akilenga zaidi sekta ya jua kali, ambapo amezungumzia masuala kadhaa ambayo yeye anataka kuimarisha, hususan kutambulishwa kwa sera za ile ya RPL ambayo itaweza kuwatambua wale ambao wanafanya kazi katika sekta hii ya jua kali, akisema kwamba kwa muda wamekuwa wao ndio wenye ujuzi lakini wanapata kiwango cha chini kabisa cha mshahara, ama wanapata pesa chache kidogo kuliko wale ambao wamewaajiri. Akisema pale akitoa mfano wacha turudi kwake kiongozi huyo Raila Odinga tuweze kumsikiliza anasema nini. Na shida hapa na pale. Saa zingine wanapata shida kwa upande ya wale walinzi ambayo wanawavamia pale wanafanya kazi na kuwafukuza na kuwanyang'anya hata bidhaa zao. Lakini sana sana kuna wale ambayo wanatumia vibaya. Yaani wale ambayo wanapata faida kwa kazi ya hao watu wa jua kali. Kwa sababu hao jamaa hawana yani vitambulisho au certificates ya ujuzi. Jamaa alimaliza shule, akaenda kufanya kazi, akafundishwa kazi hiyo, lakini yeye hakupata fursa ya kwenda katika chuo chochote ili apewe cheti ambayo inaonyesha kwamba amefuzu katika fani hii au fani hii. Wengi wao wana ujuzi zaidi kuliko wale ambao wanabeba makaratasi. Ati wao ni mechanic au ni plumbers au ni welders na kadhalika. Lakini kwa sababu hawana certificates, wanabaguliwa, nyonywa na wale waajiri. Hao jamaa hawezi kupata kandarasi. Kandarasi inapewa wale wanasema watu wa katikati, wale mabwanyenye ambao sasa ndio wanakwenda wanawaajiri, na mingi ya pesa ambayo inatoka katika hizo kandarasi inaenda kwa mabwanyenye. Wao wanapata tu kitu kidogo. Kwa upande ya wale wafanyikazi kama upande ya welders, wengine kwa wale wafanyikazi ya ujenzi ya nyumba, kwa mfano yani plumbers and carpenters and masons na kadhalika. Wao saa ingine wafanya kazi, lakini kwa sababu hawana ujuzi, hawana vitambulisho au makaratasi, hawalipwi vile inatakikana walipwe. Mtu kwa mfano anazeeka nyumba, anaweka vigae, na yeye analipa ati kigae moja shilingi moja. Gae moja shilingi moja. Yule mtu ambaye alipewa kandarasi ndio anachukua mingi ya pesa hizo. Wananyonywa na mabwanyenye. Tumesema tunataka kumaliza haya, kuleta ile kitu tunaitwa the RPL, ambaye itatambua ujuzi wa mtu na kumpatia yeye shahada ambayo anaweza kutumia kikazi, ili ionekane ya kwamba yeye na ujuzi yake inatambulika. Hii tutaleta na tutamaliza hii mambo ya unyenyeshaji katika hii sekta ya jua kali. Nimesema jua kali
na hata wale watu wengine wale hawkers ambayo wanafanya kazi, tunataka kutambua kwa kuwasaidia na kutumia mpango kama yale ambayo tumeona katika nchi zingine kama nchi ya Malaysia, nchi ya Singapore, nchi ya Korea Kusini, hata India. Wametambulika na wamechangia vilivyo kwa ujenzi ya uchumi ya nchi hizo zote. Tutajenga zile vyumba, yani sheds ya watu wa jua kali pale ambayo wao wanaweza kufanya kazi, na vile vile store na soko ya bidhaa ambazo zinatoka katika viwanda yao hizo. Hii yote ikifanyika, hii sekta itaenea Wakenya wengi zaidi. Maana hii ni pale unaitwa chanzo. Watu wanaanza huko chini na baadaye kwa yale jitihada zao wanainuka na wanakwenda juu mpaka wafike mahali ambao sasa wao wanakuwa ni middle class, yani matajiri. Hiyo ndio itaweza kumaliza ufukara katika taifa letu. Shukran sana. Nimeambia kwamba Azimio la Umoja iko tayari kufanya kazi na sekta hii, na tunasema kama kwa Azimio ya kwamba